See, your M point x2 is plus there. Another point is there. plus n. Yes. M is to n is the ratio. Then A has a coordinate x1, y1. Very divided by good. m plus n. X2, y2. Yes. y2 And R has a coordinate what? mx2 plus nx1 fully upon m plus n. upon m m plus plus n. n. X coordinate. What is its y coordinate? M y2 my2 plus ny1 Yes. upon m plus n. m M plus. y2 n1 plus m plus n. upon m plus n. Yes, yes, yes. Plus. ये माइनस कैसे? माइनस कैसे? प्लस. अगर ये R मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट है R, तो R के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 plus x2 upon 2. वेरी गुड. x1 plus x2 upon 2, y1 y1 plus. plus Plus y2 y2 upon 2. What happens if you have the triangle having this coordinates A, x1, y1, x2 y2 B is x2, y2, C is x3, y3. What is the center of the triangle? x1 plus 2x y2 plus x2 plus x3 upon 1 plus 3 3. x y1 plus y2 plus y3 upon 3. x1 upon plus 3. y2 Sum of x coordinate upon 3, sum of y coordinate upon 3. ऐसा नहीं. Summation of xi upon 3, summation of yi upon 3. 3 Summation माहिती का तुम्हाला? Summation. Summation. Notation कशाचं आहे? सिग्मा. कशासाठी आहे? Summation साठी. Sigma. Sum. sum Okay. Yes, sir. Summation of xi म्हणजे सर्व x ची ऍडिशन is a 3 upon 3. I You will also give? 3 Yes, yes. Summation of yi upon 3 Very good, very good, very good. Now, after that, area of distance triangle and section formula. section form. You will require the section formula in another way also. Suppose you have this point A, today's new concept B, and R is outside the segment AB. R segment AB च्या बाहेर आहे, but on line AB. R lies on line AB. And if the ratio कैसा है R, such that A, B or R, then the ratio AR and RB अगर M is to N है, without हा रेशो समजा M is to N आहे, AR is to RB. ह्याला M घेतलं, ह्याला N घेतलं, असू शकतं का असं? Can you find the ratio of quantities of length? No. नाही? सर त्याला सर ही लेंथ आहे ना AR. आणि हे RB आहे. Can you find this length? कोणीतरी बोलतंय त्यामुळे समजतंय. मला काय विचारायचं, ही जी लेंथ AR आहे तिला आपण RB ने डिवाइड करू शकतो का? हा सर करू शकतो 100%. Yes, sir. हो. Yes, sir. समजा ही हो. 25 आहे आणि 1000 इथे समजा ही 10 आहे. 15 10 हे बी किती झालं? 15. हे 25 आहे, हे 10 आहे, तर हे बी किती झालं? 15. 15. 8. 15. आता तेच कॅल्क्युलेशन करायचं आपल्याला. AR अपॉन RB M अपॉन N आहे की नाही? आपल्याला इंटरनल डिव्हिजन माहिती आहे. वी डोंट नो द एक्सटर्नल डिव्हिजन. ह्याला x2 y2 म्हणू, ह्याला आपण xy म्हणू. लक्षात येतंय? हो सर Yes. आपल्याला इंटरनल डिव्हिजन माहिती आहे. पूर्णपणे. मग आपलं काम आहे
टू फाइंड AB is to BR. आपण AB is to BR फाइंड करणार आहोत. म्हणजे B काय होईल? Then B will divide AR internally. Situation change करणार. Externally will converted into internally. अशा प्रकारे. थोडंसं समजायला डिफिकल्ट आहे. AR आणि RB पासून तुम्ही AB कसा फाइंड करू शकाल? हाऊ विल यू फाइंड AB फ्रॉम AR अँड RB? AR minus BR. AR minus RB, very good. So to subtract RB from AR, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको यूज करना है डिविडेंडो, वियोग क्रिया. मराठी मीडियमचं कोणी असेल तर वियोग क्रिया, रेशियो प्रपोर्शन, डिविडेंडो. तो AR minus RB upon RB M minus N upon N. Any doubt? No. Okay. No. आता मला सांगा AR minus RB. AR minus RB will be what? AB. AB upon RB M minus N upon N. लिहिताने लिहू AB upon BR. RB ला BR लिहिता येतं. M minus N upon N. हे बघा ना, हे 25 त्याच्यातनं 10 मायनस झालं म्हणजे 15. रेशो आला 15:10. समजलं? हो सर. Yes. आपला हा M मायनस N M च्या जागेवर जातो आणि हा N च्या जागेवर जाईल आपल्या सूत्रात. So how will you use the Okay. formula? Formula देखो कैसे यूज करेंगे. Formula. Here, how to use it? Very simple. आपल्याला B चे कोऑर्डिनेट्स मिळतील. x2 will be बघा B M minus N R A B R. B चा x कोऑर्डिनेट x2 आहे, तर इकडचा M minus N आहे आणि हा N आहे. You got my point? M minus N. हा, आता हा M minus N ह्याच्या x कोऑर्डिनेटला मल्टिप्लाय होईल आणि हा N ह्याच्या x कोऑर्डिनेटला मल्टिप्लाय होईल. इंटरनल डिव्हिजन सेक्शन फॉर्म्युला. मग B चा x कोऑर्डिनेट काय आहे? x2. मग तो x2 कसा मिळेल? x2 will be M minus N into R चा x कोऑर्डिनेट तीच x plus N into what is x coordinate of A? सांगा मला, what is x coordinate of A? M minus N. A चा x coordinate x1 x1. Important thing. Try to understand. Upon Yes. या रेशोच्या टर्म्स ऍडिशन M minus N plus N minus N plus N cancel. हा M तिकडे गेला. MX2. समजलं? MX2 M minus NX plus NX1. Calculation. Yes, बोलो. Zoom करू? Yes. नहीं सर, लैंग्वेज चैट में मैसेज आया. लैंग्वेज चेंज करो ना सर. चैट में मैसेज आया ऋषिकेश तुपे. Hello. सर ऋषिकेश तुपे ने मैसेज केला. What's your problem? सर ऋषिकेश तुपे ने मैसेज किया चैट में. हिंदी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं माइंड भी. हेलो. हाँ सर, हिंदी की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं मराठी की जगह. हिंदी? हाँ, मराठी की हिंदी जगह. में? हेलो. हेलो. मराठी हिंदी. मराठी मराठी सर. मराठी सर जाऊ इंग्लिश शिकवा.
इंग्लिश मध्ये शिकवा सर. मराठी आणि इंग्लिश सर. मराठी इंग्लिश सर मराठी. मराठी सर मराठी. मराठी मराठी ठीक आहे ठीक आहे. का बरं इंग्लिश मिडियमचं कोण आहे? कोणच नाही. सर टोटल इंग्लिश मध्ये शिकवा. Okay, no doubt. Here very simple is there. You were having the segments AB and BR. B is in between A and R now. B divides AR internally. You got my point that B divides internally? Yes, sir. Yes sir. Yes. But your distance AR is say M and distance RB is say N. So what is the ratio of division? M minus N upon N. AB upon BR will be M minus N upon N. You got the ratio? Hello, in another way. Suppose this is M, this is N, then AB will be M minus N. Then AB upon BR will be what? Automatically M minus N is to N. Now, how to find the coordinates of B? B has a coordinate. Say this is x1, y1. It is say x comma y. ये अभी x2, y2 के जगह है. B has a coordinate. What? M minus nx. इधर का नंबर इकडचा नंबर तिकडे मल्टिप्लाय होईल. M minus nx. Hello. Yes, sir. M minus nx plus x coordinate of B. N into x coordinate of A. nx1 upon addition of the two terms of the ratio. M minus n plus n. Yeah. This is the x coordinate of B, which is x2. Similarly, what about y2? Tell me y2. M minus N X. M Sorry, y minus plus- n y. Very good. X nahi y. Sir, Plus y1 N ny1 ny upon upon, m minus n n plus n. Very good. plus 1. अब हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे. n Cut. cancel. But Sir- m is multiplied to x2, it will become mx2. You got my point? Yes, sir. One Yes, sir. step. Now it will be m minus n times x plus nx1. And what about this? Minus n plus n will get cancel. M is multiplied to y2. My2 will be what? M minus M minus ny plus plus ny1. Yeah. Now nx1 transpose to LHS, it will become mx2 minus nx1. Yes, sir. इंटरनल डिव्हिजन मध्ये कसं होतं? mx2 plus nx1 होतं. इथे काय झालं? इथं NX2 minus NX1 झालं. Minus nx1. Change. See the change because of external division. Will मग be sir, m minus nx and Excuse me, sir. my2 minus ny1 will be m minus ny. We have to find x and y. So x will be what? mx2 minus nx1 upon m minus n equals to x. Similarly, बोलिए my2 minus ny1 Minus M. upon m minus M. n is y. So Y. what are the coordinates of R? R has a coordinate mx2 minus, बोलिए, NX1. Reverse दिसत नाहीये. n minus. होय what वरती are the दिसत नाही. coordinates of R? R has a Hello. coordinate तिथलं पण mx2 NX2 minus NX1 nx1 upon M. m minus n. N What upon is the M y minus N. coordinate? Y Y- MXY MY2 MY2 MX. minus M ny1 upon minus m M minus minus n. n. Very दिसत नाही good. तिथलं सर.
सर चालेल चालेल. Let me give you this explanation again. हॅलो सर. In simple way, not necessary the proof for you. Don't write this proof. Don't try to understand the proof. Only the Hello, sir. formula is what? When you have the point x1, y1, and b is the point x2, y2, and you have the third point r outside these two points, म्हणजे segment A, B च्या बाहेर. Then r has the coordinate and the ratio of AR is to RB is say M is to N. Then directly the coordinate of R are mx2 minus nx1 upon m minus n. My2 minus ny1 upon m minus n. This formula is called external division. What is this formula? External division. External division section formula. Sir, zoom out. Yes, Hello, बोलिए, sir. what's your doubt? Zoom out, sir. सर मग इंटरनल. हेलो. इंटरनल में प्लस रहता है. डिफरेंस बिटवीन इंटरनल. इंटरनल में ये रहता है, इधर भी रहता है और इसके बीच में किसी जगह अंदर आर रहता है. वो आर अंदर रहता है, ये आर बाहर है. समझ में. समझ में आर बाहर मतलब निगेटिव, मतलब नेगेटिव इनसाइड और आर इनसाइड मतलब पॉजिटिव. ओके पढ़ा सर. क्या रहे प्लस हो? होता है ना, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 Yes, प्लस sir. Yes, sir. ny1 अपॉन लास्ट Yep. yesterdays कालचा प्रश्न, कालचा आपला Yes, sir. एक्सप्लेनेशन. ओके, लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस आफ्टर दिस. अब लिख सकते हो दोनों Yes, sir. फॉर्मूले. राइट डाउन बोथ द फॉर्मूले एट साइमल्टेनियसली. सर Okay. हाँ सर इकडे का. बस बस बस. Okay. चालेल ना. चालेल. ऐसे रखो क्या फिर जूम आउट में? Yes, yes, sir. Yes, okay, sir. ओके ओके ओके. मराठी समझ में नहीं आती, इंग्लिश हिंदी चलेगी? मराठी चलेगी. मराठी. सर मराठीचं ज्ञान नसतं मुझे तो. होय, मराठीचा असं. कुछ बच्चे CBSE मीडियम के हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम आती है. चले. कुछ हिंदी और कोई इंग्लिश बात दोनों. नहीं. हिंदी इंग्लिश मराठी तीनों भाषा में बात करेंगे. Okay, sir. संस्कृत. उर्दू. हम अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला. ओवर सर. ओके. No, sir, no over. Over, sir. चलो ठीक है. There are only two formulae. One of them is internal and one of them is external section formula. Now let us solve some of the problems that those we are always solve in our first lecture. Find the centroid of the triangle. पहला ही question. Find the centroid of the triangle. Vertices are A minus 1 3, B 1 minus 1, and C 5 3. कैसे फाइंड करोगे? सर 1. इसमें इक्वेशन फाउंड करेंगे और उससे सॉल्व Here. करेंगे.
a minus 1 3 इसे हम x1 y1 कहेंगे. Is it right? Yes, sir. B 1 minus 1. Let it be x2 y2. C 5 1. Consider it as x3 y3. Then G x comma y. Centroid of triangle ABC. What is the centroid formula? बताइए. x1 plus x2 Centroid plus x3 formula. upon 3. G is having coordinate x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon upon 3. 3. So what are the coordinates of G? Sir, I'm sorry. x1 क्या है? What is x1? One x1 is x negative coordinate of first point x2, second point x2, Minus 1. x3, third point. Negative- बोलिए. negative 1. Minus 1 Yes. 1 plus 1 5. 5 by 3 and 5 by 3. upon 3. Very good. 5 by 3. You are right. 3 3 minus 1. Add minus कर रहे हैं 1 मतलब minus 1 as it is. 1 upon 3. बताइए, what is x coordinate? Minus 1 plus 1 gets cancelled. 5 by 3. Cancel. What is 5 y by- coordinate? 5 by 3 by 3 मतलब 5 by 3. 3 by 3 One. मतलब what? 1. 1. Let me write it as 1. Write down this problem. Yes, sir. Simple my correct. problem. Direct application. Sir, my correct. Yes? award This formula is called what? Centroid What formula. is this? Centroid Centroid formula. Centroid formula. अब आप बोलेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्या? Is it right? Yes, sir. तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ले लेंगे. Sir, move. कुछ भी नहीं है, ऐसा ही रखा. मैं सिर्फ क्वेश्चन बदलने जा रहा हूँ आपके सामने. third day كده لازم In the next problem, you have the 3 points A, B, C in different way. Point C is So, B having को coordinate B A, coordinate comma क्या है? 1. ये 4 है. G 4 3. ये भी 4 है. आपको प्रॉब्लम समझ में है? Yes, sir. G 4 3 is the centroid of triangle ABC with A is having coordinate 1 comma 3. B is having coordinate 4 comma B. And C is having coordinate A comma 1. Find small a and small b. Sir, the value of small अभी a मिटा is दूं मैं? 7. Small a and small b. And also Value of small is distance 1. AB. Also distance AB. You have to find small a and small b
and distance AB. देख रहे हैं आप लोग? A हमारा है 1,3, उससे हम कहेंगे x1, y1. B is what? 4, B. What is it? x2, y2. What about C? What are the coordinates of C? x3, y3. Y3. What is G? G is what? 4, 3. Centroid of triangle ABC. What is formula of triangle ABC centroid? What is G? G will be what? What is formula? X1 plus Very good. X1 plus X2 plus plus x3 upon 3, Three. comma. Y1 plus Y1 Y2 plus Y2 plus Y2 plus Y3 Y3 plus upon 3. 3. If it is given centroid, use the formula of centroid. अब in place of G आप लोग लिखेंगे 4, 3 will equals to what? What is x1? 1 plus what is x2? 4. 1 x3 is a upon 3. This is x coordinate. Now y coordinate. Sir, may I tell the answer? y1 3, A7. y2 b. Any doubt? y3 1 upon 3. Any doubt? No. This is by centroid formula. Therefore, 4 is equals to 4 equals to बोलिए 5 plus a upon 3. yeah. 5 plus This is x coordinate. X coordinate will equate to x coordinate. X coordinate के साथ equate होगा. So 4 is 5 5 upon 3. plus a upon 3. And what about 3? 3 will be 4 plus b upon 3. Do you get it? 3 plus 1, 4 plus b upon 3. Hello? Yes, sir. How will you find this a? Sir. Algebra calculation. 3 will be transpose 3 4s are 12. 5 plus a. And 3 will be transpose 3 3s are 9. 6 9 4 plus b. Sir, What A is will value be of a? will be 5. equal to 12 minus 5. 12 minus 5 12 minus 5 directly minus लिख दो 5. 7. What is value of b? Directly बोलो. Sir, B की value 5. 5. So Five. you got the values of B a and की b. कीमत 5. By using Yes, these sir. two values, write down coordinates of a and b. Small a is what? Small a आपका क्या आया है? 7. Small b आया है 5. तो coordinates of a आप लिखो. ये आपके पास है 1 3, no doubt. b आपका क्या हो जाएगा? 4, हेलो 5 b के coordinates क्या हो गए? 5 4, 4, 5 और करो फाइंड ए बी. कर सकते हो ए बी फाइंड. Yes, sir. Under root 13. under root 13. Yes, sir. 4 minus 1, 3 3s are 9. 5 minus 3, 2, 4. 9 plus 4, yes, 13. You are right. On the Yes, right. चलो हम आपके बाकी लोगों के लिए कैलकुलेट भी करते हैं डिस्टेंस ए बी. आपको इधर दिखता है कि यहाँ से? नहीं दिखता No, sir. sir. ये तो समझ में है आपको? Yes, sir. वो समझ गए sir. Yes, sir. Write down up to this 8, 7 and base 5. The application of centroid formula. One of the application. अब मुझे डिस्टेंस ए बी निकालना है. रुक जाइए. डिस्टेंस ए बी बहुत सिंपल है. ए बी. अब मुझे ए बी निकालना है तो मेरे पास ए रहेगा. व्हाट इज ए? 1 3. व्हाट इज बी? बी क्या है? 4, 5. इसे हम x1 y1 कहते हैं. इसे x2 y2 कहते हैं. तो व्हाट इज ए बी? फॉर्मूला यूज करो. रूट ऑफ फॉर्मूला क्या है? x1 What is the plus formula? Root of root of x1
x2 minus x1 Six, square plus प्लस y2 माइनस y2 y1 minus y1 y1 आपको लगेगा स्क्वायर बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट शुरुआत है 4 minus 1 कितना हुआ डायरेक्टली लिखो 3 स्क्वायर 5 minus 3 कितना हुआ 2 स्क्वायर डायरेक्टली लिखो 3 3 आर 9 plus 4 कितना हुआ 13 यूनिट all of you got this Yes, sir. oh anybody ठीक है No, sir. Okay, I get. next question अभी आगे का जो क्वेश्चन है हमारा रेशो फाइंड करने वाला क्वेश्चन है हम अभी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहेगा if already the ratio is given then it is very simple to find the point which divide the segment तो चलो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिसमें रेशो भी हमें दिया है पहले रेशो वाले क्वेश्चन देते हैं देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है 0.4 minus 5 and 4 5 are the two coordinates a के कोऑर्डिनेट से 4 minus 5 and b has a coordinate 4 comma 5 these are the 2 points a and b आपको समझ में आ रहा है ये दोनों पॉइंट Yes, sir. हाँ and AP upon AB is given AP upon AB ratio given है 2:5 and AB is divided by P AB is divided by P such that then find coordinates of P P के coordinates हमें find करना है तो देखिए हमारे पास A है B है समझ में आ रहा रेशो और इधर P है कुछ और A has a coordinate 4 minus 5 B has a coordinate 4 comma 5 we have to find coordinates of P हमारा रेशो कैसा है AP is to AB है हमें रेशो कौन सा चाहिए AP is to PB चाहिए कौन सा रेशो चाहिए हमें हेलो AP upon PB. AP upon PB तो how will you find AP upon PB वेरी सिंपल देखो जो गिवन है उससे हम आगे लेके जाएंगे आपल्याला काय माहिती पाहिजे टू फाइंड AP upon PB तरच M/N आपल्याला फाइंड करायचा आधी वेरी सिंपल देखिए गिवन AP upon AB equals to 2/5 there are so many methods let us consider one of the method cross करो 5AP 2 times AB किसी को कोई डाउट No, sir. अब ये AB जो है नो सर वो कौन से दो सेगमेंट का एडिशन है बोलो AB कौन से दो सेगमेंट का एडिशन है AP plus PB. AP plus PB. Yes, वही हमारे लिए काम आता है AP plus PB हो गया हमारा AP to PB का रेशो कैसे देखो आगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा 5AB 2AP plus 2PB 2AP इकडे ट्रांसपोज झाला if it is transposed to LHS 5AP minus 2AP कितना हो जाएगा 7AP. माइनस बोला हमने 3AP. But sir, इथं जर -2 जर असलं तिकडे जाऊन पॉझिटिव्ह होणार ना तो यस ये 2AP है ना इधर आके निगेटिव होगा
आणि जर 3 तिथे AP. निगेटिव्ह प्लस होणार का ना हं? जर ये राइट सपोज साइड में है ना +2 AP. हा राइट साइडला आहे तो इकडे आल्यावर मायनस होईल. हॅलो